Standard 11, chapter number 7, thermal properties of matter. And first topic is the thermal expansion. We know that if any object or body is heated, then there is change in dimension of that body. कुठल्याही बॉडीला आपण जर उष्णता दिली तर आपल्याला असं आढळून येतं की ते बॉडीचं डायमेन्शन चेंज होतं, म्हणजे त्या बॉडीच्या शेपमध्ये बदल होतो. एखाद्या बॉडीची लेंथमध्ये वाढ होते, एखाद्या बॉडीचं व्हॉल्यूम वाढतं, एखाद्या बॉडीचा एरिया वाढतो. म्हणजे थोडक्यात जर त्या एखाद्या बॉडीला आपण उष्णता दिली तर त्या बॉडीचं टेम्परेचर वाढतं आणि टेम्परेचर वाढल्यामुळं त्या बॉडीच्या डायमेन्शनमध्ये चेंज होतो. त्यालाच आपण एक्सपान्शन असं म्हणतो. परत आपण ती बॉडी कूल केली, थंड केली, तर परत त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्शन आपण त्याला म्हणतो, आकुंचन होतं आणि प्रसरण होतं. म्हणजे जर आपण उष्णता दिली, ती बॉडी तापवली, त्याला हीट दिली तर प्रसरण पावते, परत ती थंड केली तर आकुंचन पावते. हे ड्यू टू टेम्परेचर. म्हणजे टेम्परेचर जर वाढवलं तर टेम्परेचर कमी केलं तर बॉडीच्या बिहेवियरमध्ये बदल होतो. उदाहरणार्थ आपण जर बटाटा घेतला, कारण त्याला उष्णता दिली तर त्याची साल निघली जाते किंवा तो दबला तर फुटतो. म्हणजे उष्णता दिल्यामुळं की त्याच्यामधले जे पार्टिकल आहे ते व्हायब्रेट होतात त्याच्या मेन पोझिशनला आणि केमिकल बॉन्ड ब्रेक होऊन तो एक्सपांड होतो किंवा एक्सपान्शन होतं. म्हणजे उष्णता दिल्यानंतर, तापवल्यानंतर, हीट दिल्यानंतर त्या बॉडीचं एक्सपान्शन होतं. इन शॉर्ट, अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी कॉजेस द चेंज इन shape or dimension of body. If we increase the temperature of given body, the dimension is also increased due to increase in temperature, and that is called the thermal expansion. Thermal means this quantity, that is temperature. टेम्परेचर मुळे, हीट मुळे बॉडीमध्ये एक्सपान्शन होतं, त्यालाच आपण म्हणतो थर्मल एक्सपान्शन. दॅट इज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और इनक्रीज इन टेम्परेचर द डायमेन्शन ऑफ बॉडी गेट इंक्रीज ड्यू टू टेम्परेचर, and this is called the thermal expansion. The thermal expansion are of three types. First is called linear expansion. Second type is called aerial expansion, and type 3 is called volume expansion. The thermal expansion are of three types: linear, aerial, and volume expansion. Today we discuss the first type, that is linear expansion in solid. Linear expansion in solid. Now consider a rod. Consider a rigid rod. So this is rigid rod of length, suppose L0. The rigid rod of length L0, that is called original length of rod. When this rod is heated, then its temperature increases, and due to increase in temperature
the length of rod is increases. If the increasing temperature or due to thermal energy there is change in length or increasing length of the body, then such expansion is called linear expansion in solid. And we consider a rigid rod of length L0 is the original length. Then at room temperature, this is L0 is at room temperature. Now if this rod is heated, its suppose length is increases. So this is increasing length. And LT is the length at temperature T degree Celsius. L0 is the length of rod at room temperature. If temperature is heated, if this rod is heated, if temperature increases to T degree Celsius and the length is increases from L0 to LT, then increasing length, this portion gives the increasing in length, and increasing length is LT minus L0. This factor LT minus L0, LT means the length of rod at T degree Celsius and L0 means the original length of rod. समजा आपण एक रॉड विचारात घेतला, स्टील रॉड असेल, रिजिड रॉड, L0 ही त्याची ओरिजिनल लेंथ असेल, त्यावेळेचं टेम्परेचर रूम टेम्परेचर असेल किंवा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. ज्यावेळेस आपण रॉड तापवला, त्याला उष्णता दिली, त्यावेळेस ह्या रॉडचं टेम्परेचर वाढेल आणि आपण असं अज्युम करू की त्याची लेंथ वाढली. मग ॲट T डिग्री सेल्सिअस पर्यंत टेम्परेचर गेलं, त्यावेळेस त्याची लेंथ किती झाली LT. मग कितीने लेंथ वाढली किंवा रॉडची लांबी किती वाढली किंवा रॉडमध्ये किती बदल झाला, तर LT minus L0, this gives the increase in length of rod. And experimentally it is found that the increase in length is directly proportional to increasing length, that is LT minus L0. This factor gives increasing length. This increasing in length is directly proportional to original length of rod, that is L0, and rises in temperature T degree Celsius. आपल्याला असं आढळून येतं एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर की ही जी वाढलेली लेंथ आहे LT minus L0, L0 वाढली, त्याच्याबद्दल ओरिजिनल आपण वजा केली तर कितीने वाढ झाली एवढी मिळेल, म्हणजे LT minus L0. आणि किती वाढते ती कुणाच्या प्रमाणात असते, ही वाढलेली लेंथ is directly proportional to original length आणि वाढलेलं टेम्परेचर यांच्या गुणाकाराएवढे असते. Hence the increasing length is directly proportional to original length L0 and increasing temperature or rise in temperature T degree Celsius. Therefore this can be written as LT minus L0 is equal to constant of proportionality, which is called alpha L0 into T, where T is rising temperature, or where alpha is equal to LT minus L0 divided by L0 into T, where this alpha is equal to LT minus L0 divided by L0 into T, and this alpha is called coefficient of
expansion of solid, where this alpha is called coefficient of linear expansion of solid. Alpha is equal to LT minus L0 divided by L0 into T, where this alpha is called coefficient of linear expansion in solid. LT means length of rod at T degree at temperature T degree Celsius. L0 is the original length of rod. T means rise in temperature or increase in temperature. Therefore, we define the coefficient of linear expansion in solid. The coefficient of linear expansion of solid is defined as it is the ratio of increase in length or change in length per unit original length and rise in temperature. The coefficient of linear expansion of solid is defined as the change in length or increasing length per unit original length and rise in temperature or increase in temperature. Or this definition of coefficient of linear expansion of solid can be defined as the ratio of change in length of the rod to the original length and rise in temperature. This is also called the coefficient of linear expansion of solid.